So I've been over the semi-hydroponic setup already, but someone requested I make a video on how to make it from scratch. So you would do this with any plant. With cacti, it doesn't need to have roots. This one has a single root nub, but it likely will form new roots since this one already dried out. So with this cresseted monstrose Trichoceres, I have this pot set up. It could do with a little more soil, but it's fine. I have my potting mix with the gravel and my clay soil. It's already mixed, and I have it suspended over water. The substrate is completely dry, just to let this heal a little bit since I received it today. In a week, when I water everything else, I'll water this as well. And I do not want the bottom of this container to touch the water. The roots need to naturally go into the water. There's a gap between the water and the soil, and there's going to be high humidity in that area, and the air root will form water roots because of the high humidity, and once it reaches the water, it'll be ready to absorb any nutrients and the oxygen through those water roots. If I place this root directly into the water, it may survive, but there's a high chance of rot since this is an air root and not a water root. The structure is a bit different, and there's like a whole thing about this, but they're two separate roots. So here I'll just make a little hole for the Trichoceres, and literally that's it. I'll leave this in its future position and location for the next week without water. It's completely dry, and from then on I'll just be watering it as I do the rest of my collection. I've noticed that at least with the regular monstrose, it took quite a long time for the roots to reach the water reserve, and this is still fairly large container as well, so it may take a while, but I'll just keep top watering as I do everything, and I'll top water once a week. And again, after say 2 months, the roots will naturally go into the water reserve without me submerging the roots. That's important. Do not submerge your roots in the water. And the reason I keep top watering is because this isn't a hydroponic system. I do not fertilize the water, and I don't aerate the water. So without the roots in the water reserve, I could just trim it back, and the cactus will survive completely on this top portion, which has the substrate and its normal roots already formed. The water reserve, again, is just for that extra push of water and some nutrients that leach down into the water. And that's how you do the semi-hydroponic setup. Again, this isn't my original idea. This was from a paper by, I believe, a Czech Republic grower, and it's just an easy way to get an extra speed boost for your cacti. You can do this setup with any plant whatsoever. Again, you leave a normal potting mix in the top portion. You suspend it over water. You do not submerge it in the water, and with time the roots will just
form water roots, and if you want, you can fertilize it with hydroponics nutrients. And that's how you do the setup. And this is my new cactus. I took two nice grafts, or two nice cuttings for grafts, and this tiny one would likely fail, but that's fine. And I hope to propagate this a bit. And yeah. And since I shared the semi-hydroponic setup, I just decided to do a quick update on the plants in the setup. This is my chacrona, a rainha, the queen, and it's starting to push out quite a bit of growth, faster than in the past. And it's in the same setup. I allowed the roots to grow here for a while. It took quite a bit, and now the roots are starting to go into the water. You can see the roots, and it's starting to grow a little bit faster. The weather is a little bit better, but despite it being in full sun, it's still growing quite nicely. And the cappy is in the same setup. There's a top soil mix and a bottom water reserve, and it's finally starting to push out new growth. Again, I think that the reason it's slow at starting up is because it's starting to grow at every single node. So there's going to be like a big burst of growth. There does seem to be a nutrient imbalance. However, I'm not going to treat it any differently. In next week, I'll be fertilizing everything for the final time this year. And maybe I should fertilize my greens one more time after that. And even without trying to correct this issue, all the new growth seems to be healthy without any damage, so I'm guessing it's self-adjusting. And someone recently asked if there is any benefit to the semi-hydroponic setup, and here you can see there is some faster growth, and in comparison to the other cacti, this is growing a bit faster. And here is the Português monstros. There's a new pup, and let's pull down the skirts. They are both already in the water reserve, and you can see a nice fat root there, and it's starting to fill up. I haven't watered the top for a month, but I have read this in my research that despite the top being dry, if the plant needs nutrients, it'll pull water from this location, it'll diverge it to the roots where there is nutrients, and then it'll release water at that location and then uptake it again. I read this, and it was mostly about, I think, the Serrera cactus, or it was about some other plant, but that was my main question, is what would happen if a cactus or any plant reaches a water reserve like a river or something. And that was what happens with the water and the excess. So it only uptakes what it needs, and that's how it utilizes a water reserve without any nutrients. It's hard to see on this one, but the roots are in this as well. There you can see it.
they don't look as nice, but again, this isn't aerated water, so it won't be the nicest roots, but they are uptaking the extra water. I haven't watered the top for a month, but it's still very plump and it's pushing out new growth despite that. And this is the first cactus that I set up in this system, and it shows the most growth and increased benefit from the semi-hydroponic system. The pop is quite thick and large, and the roots are very more well established in this plant. It's been longer in the system, so that's why the roots are more plentiful. And here you can see, this is, I leave it near the top of the water, or the top of the, near the potting soil. So it drank up and utilized all of this water through the past month that I kept it without watering the top of the container. And there's still quite a bit. I haven't changed this water since the last video where I shared the process again. I think it's been 2 months now. I'm not sure, I'll have to check. But I haven't changed any of the water in the semi-hydroponic setup. It's not rancid, and I won't change it until it does start to look bad. So next week I'll be watering to end the month-long drought, and we'll see how long this goes without needing to change the water. And this water is without being changed, and we're in the summer, so this water wasn't changed for the past 2 months, about thereabouts, and it's in the summer, which usually causes the oxygen in the water to dissipate faster, or there's less water in general. But despite it being the summer, I still didn't need to change the water at all. So remember, I use this cover. Besides the fact that it prevents light from reaching the roots, it also prevents the water from heating excessively. You don't want extremely hot water. It does continue to still warm up, but just not to the extent where if it was getting hit directly by the water or by the sunlight, it would get much hotter than it does in this situation. Despite it being black fabric and absorbing more heat, it's still not as hot as it hitting directly to the water. Então, eu já falei sobre o sistema semi-hidropônico já várias vezes. Eu acho que eu expliquei o suficiente. Porém, eu teve um pedido pedindo que eu explique como que eu faço esse sistema do zero. Então, aqui vai ser o vídeo. Aqui está o meu substrato normal. Tem terra minha de barro com bem muita brita, e ele está suspenso, não está tocando, está suspenso acima de um reservatório de água. É importante que você não coloque o substrato dentro da água, tem que ficar suspenso. E aqui está o cacto, um crescente monstroso. E ele tem aqui uma raiz, porém provavelmente vai morrer essa raiz, já que está seco, e vai soltar novas raízes. E simplesmente isso. Eu vou fazer aqui um buraquinho. E eu vou colocar o cacto assentado aqui em cima.
E só isso. Agora deixa aqui, eu vou deixar uma semana totalmente seca aqui, já que eu recebi hoje. Eu vou colocar já na posição final, que vai ter o sol pleno e a posição dele final. E daqui a uma semana eu vou aguar ele como normal. Eu aguo de cima e eu tenho que só ter certeza que o reservatório de água não elevou e está tocando o estrumo. O jeito que esse sistema serve é que aqui as raízes vão encher aqui normal, o substrato total aqui, e seu lotage vai chegar a boca da garrafa e as raízes naturalmente entrar na água. Você não quer jogar suas raízes diretamente na água. No espaço que tem entre a água e o substrato vai ter alta umidade, e quando a raiz chegar àquele ponto, ele vai formar raízes de água. As raízes de água e raízes de ar ou de estrumo são diferentes e a estrutura deles é diferente. Você colocando uma raiz de ar ou de substrato, que é o normal, dentro de água, provavelmente vai empodrecer. E ao contrário também dá complicações. Você tem que deixar ele naturalmente chegar lá e preencher a água, formando as raízes especiais. Essa técnica não é minha, eu li sobre essa técnica uns anos atrás, mais que uma década já atrás, de um cultivador lá da República da Tcheca, que ele faz isso para ter só um acrescimento a mais dos cactos dele. Ele dá um pouco de poder, assim, de força de crescimento. Eu não uso nada de dar ar para a água e também não fertilizo com hidropônico. A razão que eu mantenho esse sistema, que é bem simples e não precisa nada especial. Aí eu só aguo aqui de cima, fertilizo aqui de cima só, e aguo uma vez por semana. Até quando a raiz chegar ao reservatório de água, eu continuo aguando aqui normal, a parte de cima, para manter as raízes do substrato vivo e crescendo. E o de baixo é só que dá um empurro a mais do crescimento. Eu já expliquei isso aqui bem, eu acho que eu já respondi todas as questões nessa técnica. E eu também já deixei o link aí do original artigo que eu li lá do crescedor lá da República da Tcheca. Eu gosto desse sistema e você pode fazer isso com qualquer planta, sempre deixando ele suspenso acima da água, não toca na água, não é sendo submerso na água, e naturalmente as raízes vão na água e vão crescer mais rápido. Aí aqui eu vou fazer isso aqui com isso daqui, eu vou mostrar o outro que já está dando certo, a minha chacrona está nesse sistema também, e está crescendo até rapidinho agora. E só isso. De novo, aqui é um sistema bem simples, tem um pouco empurro, você não precisa fazer esse sistema, mas eu gosto. Aí para esses problemas de mosquito e tudo, de novo aqui o sistema está fechado e não tem nenhum perigo de mosquito ou de dengue, essas coisas assim, se você tem essa preocupação. Aí bem, esse é o vídeo. Então, já que eu mostrei lá o sistema semi-hidropônico, como fazer, eu decidi só dar uma atualização rapidinho nos outros plantas que está no mesmo sistema. Aqui está a chacrona, a rainha, e está crescendo agora um pouquinho mais rapidinho. Tem um crescimento novo, mais rápido que no passado, e está crescendo bem agora. Aí a mesma coisa, você primeiro coloca para preencher as raízes no substrato de cima. Essa daqui demorou um pouco também, mas finalmente está no reservatório de água e ele está suspenso. Aqui a boquinha da garrafa está submerso, porém o substrato ele está mais elevado
no cangote da garrafa. Ele está crescendo bem. Tem crescimento novo, bonito, verde. E até no sol pleno ele está, eu imagino por causa da água, está crescendo mais forte e mais rápido. E aqui está o cap, que no passado estava demorando muito para dar aquele empurro de crescimento, mas eu acho que é porque ele está crescendo em todos os pontos de crescimento possível. Dá pra ver? Então quando ele crescer aqui, vai crescer bem muito verde de uma vez. E aqui tem um pouco problema de nutrição, eu acho que é magnésio, mas eu não vou tentar corrigir isso, e pelo jeito ele está se autocorrigindo, porque o crescimento novo não tem esse problema. E é a mesma história, a parte de cima é o substrato normal e tem um reservatório de água que ele, com o tempo, as raízes entrou e está utilizando agora no crescimento dele. Aí na próxima semana eu vou fertilizar todas as minhas plantas, e talvez eu devia ter um regime um pouquinho mais alto de fertilização nas plantas verdes. Então, e alguém pediu se utilizando esse sistema tem algum benefício de crescimento, alguma coisa. Aqui eu estou percebendo que tem um crescimento melhor, você dá para ver que tem um empurro novo de crescimento novo. E a raiz está no reservatório de água. Tem essa raiz aqui bem forte, tem uma ali atrás. Dá para ver que está utilizando a água. E quando eu estava fazendo minhas pesquisas sobre mais informação dessa técnica, eu li que a planta, quando está precisando de nutriente, porém aquele local está seco e tem um reservatório de água igual aqui, a planta naturalmente vai puxar aquela água e redistribuir a água no local que ele sabe que tem raiz, que tem nutriente. Aí ele vai soltar a água através da raiz naquele local que tem nutrientes e utiliza para pegar os minerais e os nutrientes que precisa daquela raiz que tem um reservatório de nutrientes. Aí aqui está o outro, ele está com uma mudinha nova. Aqui já está mais difícil de ver, mas você dá para ver que tem a raiz também dentro da água. Já aqui de novo, não estou acrescentando água no reservatório de água, então as raízes não vai ser muito bonitinho, branco e tudo, como um sistema hidropônico. Porém, as plantas estão utilizando água. Eu não aguei aqui em cima o último mês e as plantas continuam bem cheias e estão crescendo também com crescimento novo, que é sinal que está utilizando a água. E esse cacto aqui é o primeiro que eu coloquei no sistema semi-hidropônico e é o que mostra também o maior aumento de crescimento. A parte de cima está mais grossa e crescendo rápido, e a mudinha nova aqui que está crescendo na base está bem mais grosso e crescimento bem forte. Aí aqui dá para ver que a raiz está bem mais estabelecida, mas também está mais tempo nesse sistema. E eu também não troquei essa água, eu acredito, já 2 meses, desde o meu último vídeo sobre esse assunto. E eu não troquei a água, e também não vou trocar até ficar visualmente feio, assim, ele começa a ficar meio podre a água e tudo, mas você dá pra ver que tá bem transparente, limpinho. Então eu não vou trocar água, que é a pergunta que muitas pessoas perguntam, quanto a frequência que você tem que trocar água. E só isso, você dá pra ver que tem a raiz nova, aquele peludinho é quando tá virando a raiz de água, que tem alta umidade aqui. Eu não aguei o último mês e eu deixo normalmente a água bem próximo ao substrato. Então você dá pra ver que já bebeu aqui uns 4 centímetros mais ou menos de água, e ainda tem uma porrada, eu podia deixar aqui tranquilamente mais tempo.
sem precisar aguar. Mas aqui eu não vou trocar água, e quando eu aguar na próxima semana, aí eu vou continuar e ver até quanto tempo que a água precisa ser deixado até trocar de novo. Isso aqui também é durante o verão, que tá mais quente a água. Eu cubro aqui, além de proteger do sol bater as raízes, ele também previne ele aquecer em excesso. Ele ainda esquenta bem, porque a radiação ainda bate, porém não em uma quantidade absurda. E só isso. Aqui está a prova que tem sim um aumento no crescimento usando esse sistema.